Chapter 1 Seasons. Chapter 1 Seasons. అందులో సబ్ హెడింగ్ ఫస్ట్ వన్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. Movements of the earth. Okay, so earth has certain movements. Okay, how it tends to move, so that we'll be learning in detail. So movements of the earth learning, the first movement is the galactic movement. Let's write down galactic movement. It is a movement of the earth. It is a movement of the earth with the sun. It is a movement of the earth with the sun and the rest of the solar system in an orbit around the center of the Milky Way galaxy. In an orbit along the center of the Milky Way galaxy. Along the center of the Milky Way galaxy. So just we know that Earth revolves around the sun. And in the same way, the sun also revolves around the center of the Milky Way galaxy. Okay, sun goda stable emi kaadu. Okay, it will also constantly be moving. Okay, and when the sun moves or when the sun revolves around the Milky Way galaxy, the Earth kuda move avutuntadu kada anta paatu. Okay, so that is what is called as the galactic movement. I'll show you a small video of here. This one. Just see how it looks. Okay, so as the sun moves, the planets also move along with it. Now it will be forming a helical movement. Okay. Enough. Right on. Next, continue. However, this movement has limited effect. This movement has limited effect on the changing seasons of the earth. Okay. But the farak em padadu dini valla. Okay, earth entala move aina sir, it doesn't matter much. Okay, just to know for the exam point of view that earth has three types of movements. So rotation, revolution etlana undi. The third is the galactic movement, which is spiraling in nature. Okay. Second is revolution. దీని గురించి డిక్టేషన్ నెక్స్ట్ ఇస్తాను, ప్రస్తుతం చేసి రాసుకోండి. థర్డ్ ఈజ్ ద రొటేషన్. ఇది కూడా we will discuss. Okay, the third one, rotation, which we'll also discuss in detail in a moment. Okay, next, write down. As a consequence of the other two movements, is that other two movements that is an right. Other two movements, that is rotation and revolution. Other two movements, that is rotation and revolution, are the phenomenon of alternating days and nights, comma, variations in the lengths of day and night, and
the changing seasons and the changing seasons. Okay, so I told you there are three types of movements for the earth. Okay, so first is the galactic movement, which is not much important for us. Okay, the other two movements, the revolution and rotation. So because of these two phenomena, we will be having one, the days and the nights. Actually, especially primary reason is rotation. Okay, but revolution effect kuda untadi. And we will be having the length of day changes. Okay, like for example, if you see in summer, evening 7 aithe gaani chikati padadu almost. But if you see in winters, by around 6 p.m. it will be getting darker, which means the length of day is in summer is more compared to the length of day in winters. Enduku? What is the reason? Again, because of rotation and revolution. Okay, and again seasons. December lo enduku winter, June lo enduku summer. What is the reason? Again, because of rotation and revolution. Okay, so now keep the heading. Now we'll go one by one. First, rotation. Rotation. I don't. Rotation refers to the spin of the earth. Spin of the earth on its axis. Spin of the earth on its axis, which is an imaginary line. Which is an imaginary line extending from the north pole to the south pole. Which is an imaginary line extending from the north pole to the south pole. Okay, so every spinning object will have an imaginary axis. Okay, so like for example, if I am drawing one thing, give me a minute. మీరేం గీయద్దు, అవసరం లేదు, ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ స్పిన్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఎస్పెషల్లీ a spherical one, okay, will spin about its axis. సో ఎర్త్ కూడా ఒక ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఉంటుంది, అండ్ యాక్సిస్ చుట్టూ అది స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ యాక్సిస్ వేర్ ఇట్ టచెస్ the surface on the northern hemisphere will be called as the north pole, and where it touches in the southern hemisphere will be called as the south pole. And around this axis, the earth will rotate. Okay, so it ఉంటుంది rotational axis. Okay, na? So now, what is the direction of the earth's rotation? Is it from east to west or west to east? West to? It is from west to east. చైర్ తెచ్చుకోండి, అక్కడ ఉంటుంది. దాని మీద రాయలేరేమో, మీ ఇష్టం, అదే. ఓకేనా? సో ఎర్త్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ అ west to east fashion. Okay, now if I ask you in a different way, if I look at the earth from space, okay, and నా కాళ్ళ కింద నార్త్ పోల్ ఉంది ఎర్త్ ది, అంటే నేను నార్త్ పోల్ కన్నా పైన ఉన్నా ఎలివేషన్ లో. Now tell me, what is the direction of the earth's rotation? Is it clockwise or counterclockwise? Imagine, earth na kaala kinda undi, I am in space, the earth is beneath me. Okay, I can look directly on the north pole of the earth, and the earth is spinning. Now tell me, is it a clockwise direction or a counterclockwise direction? Entamandi clockwise antaru? Clockwise. Imagine, think, these are the questions which they'll be asking in prelims. The earth rotates in a clockwise direction, okay, when look down upon the north pole అని చెప్పి. Clockwise or counterclockwise? What చెప్పండి? It's a counterclockwise. You go from over here, na? This is counterclockwise. Going reverse kada? Just write down. Earth rotates in a eastward direction. Second point అందులో. Earth rotates in a eastward direction, that is from west to east. That is from west to east. Okay,
Next point. Rotation accounts for the alternating days and nights. Rotation accounts for the alternating days and nights. Okay. ఇప్పుడు చిన్న small another concept we will be having. Okay. So if I say there is a sun over here. Okay. Is in this fashion. And the sun's rays are coming constantly. Okay, since Earth is a sphere, okay, ఇంకా చెప్పాలంటే it is a oblate spheroid అని అంటారు. ఆ తర్వాత చూద్దాం. So if this is the sun, okay, and the sun's rays are coming and hitting the Earth over here. Okay, so is every part of the Earth illuminated by the sun's rays? No, of course. Only one half of the Earth, which is facing towards the sun, will be experiencing the sunlight, where the other half will be in the darkness. Okay, so this the right side part, or you can say the eastward side, okay, of this circle will be facing the daylight, so it will be experiencing daytime. The other half will be in the night side. Now if you see this line, ఇది two dimensional diagram కాబట్టి it will be like a line, but if you imagine a 3D, it will be like a circle, sphere చుట్టూ. Okay na? So this circle has a name. This name is called as the circle of illumination. Okay, so draw this diagram. So if the sun's rays are coming in this way, okay, so this part of the Earth will be experiencing daytime, and this part of the Earth will be experiencing night time. Okay, and the circle in three-dimensional form, okay, which will be dividing the Earth into day and night, will be called as the circle of illumination. Okay. ఇది మళ్ళీ ఏంటని అనుకుంటారు. These are sun's rays. Okay, and this is sun. ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ చెప్పడం అంటే సీజన్స్కి వచ్చేసరికి మీకు అర్థమైంది. సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ బేస్ చేసుకొని వీ విల్ సే లెంత్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ తక్కువ ఉంటాయని చెప్పి. వింటర్ సీజన్లోని దీన్ని బట్టి డిసైడ్ అయింది. లెంత్ ఆఫ్ డే విల్ బీ లెస్ ఇన్ వింటర్ సీజన్ కంపేర్డ్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ నైట్. ఓకే, సో నౌ కెన్ ఐ సే దిస్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఈస్ కటింగ్ ద ఎర్త్ స్ఫియర్ ఇన్ 2 equal halves అనొచ్చా? And hence the circle of illumination is also called as the great circle. Great circles and small circles అని ఒక చిన్న ఫ్యాక్టాయిడ్ ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, దట్ సర్కిల్ విచ్ డివైడ్స్ ద ఎర్త్ ఇంటూ 2 equal halves will be called as a great circle. Any example circle of illumination కాకుండా ఏదైనా great circle example ఉందా? Yes, equator is a great circle. Can I say Tropic of Cancer is also circle? Earth చుట్టూ ఉంటుంది. Can I say Tropic of Cancer is a great circle? No, because it doesn't divide the earth into 2 equal halves. Northern half చిన్నగా ఉంటుంది, southern half పెద్దగా ఉంటుంది అప్పుడు. Okay, one more question let me ask. Is a Greenwich meridian 0 degree longitude is a great circle or not? Great circle or small circle? It's a great circle, 0 degrees. Back side 180 ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ సైడ్. సో all longitudes with its counterparts opposite side. ఇప్పుడు మన one side will be seeing the 0 degrees. 0 degrees exact counter back side ఉండేది 180. So those all longitudes will be great circles because they will divide the earth into 2 equal halves. So write down a small note.
Okay, note great circle. Okay, write down an imaginary line, an imaginary circle. Write in this way, an imaginary circle drawn in any direction, an imaginary circle drawn in any direction on the earth's surface, on the earth's surface, and whose plane, PLANE, and whose plane passes through the, and whose plane passes through the center of the earth, and whose plane passes through the center of the earth will be called as a great circle. Is called as a great circle. Is called as a great circle. Full stop. A great circle divides the earth into two equal hemispheres. A great circle divides the earth into two equal hemispheres. Okay, itla. So this is a great circle because you can see it is almost passing through the center of the center over here. Okay, the earth center anukunte it is dividing it in this way, so the earth is divided into two equal halves. Okay, so this may not be having any specific name, దీనికి ఏం పేరు ఏమీ లేదు, but this is still a great circle. Okay, a small circle which does not pass through the center. సెంటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఈ ప్లేన్ ఏం పైన కూడా పాస్ అవుతుంది. సో దిస్ సర్కిల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద స్మాల్ సర్కిల్. ఓకే, ఆన్ ది అదర్ విచ్ ఇస్ నాట్ మచ్ రెలెవెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్, టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ సర్కిల్స్. రైట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్ డిస్కస్ చేస్తాం. సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్, ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సర్కిల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డివైడింగ్ ది ఎర్త్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హెమిస్ఫియర్స్. దానికే మనం పెట్టుకున్న ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే డే హెమిస్ఫియర్ అండ్ నైట్ హెమిస్ఫియర్. సింపుల్. Equator will divide into two equal hemispheres, northern hemisphere, southern hemisphere. Greenwich meridian will divide earth into two equal hemispheres, eastern hemisphere and western hemisphere. Alage circle of illumination will divide earth into two equal hemispheres, day hemisphere and night hemisphere. Just basic things, okay, antemi important kaadu, just telusukovalani cheppi. Okay, na example, circle of illumination, equator and all longitudes. All longitudes. Okay, so rotation is done. Next heading, revolution. Okay, write down. The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun in a slightly elliptical orbit, in a slightly elliptical orbit, in a slightly elliptical orbit at an average distance of about, at an average distance of about 150 million kilometers. 150 million kilometers. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి అంతలోపు. One second. Yeah. Oh shit. Yep, fine. So you will be slightly elliptical orbit. Okay, so at some points of time in the orbit, the earth will be from the farthest location from the sun, and at other point it will be at the nearest location. Circle like that, it will be equal everywhere from the center, but since it is an elliptical orbit, at certain points of time earth will be farthest away from the sun, and at certain points of time earth will be nearest to the sun. దీనికి కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, the one which is closest, the position in the orbit which is closest to the sun will be called as what?
పేరేంటి? అరే ఇది ఎన్సైటీ చదువుతున్నారు ఎవరైనా అసలు? ద పొజిషన్ ఇన్ ది ఎర్త్స్ ఆర్బిట్ విచ్ ఇస్ క్లోజెస్ట్ టు ద సన్. పీతో స్టార్ట్ అయింది, చెప్పండి ఇప్పుడు. థ్యాంక్ గాడ్. పెరిహీలియన్. అండ్ ది అదర్ వన్? ఓకే, నైస్. హీలియాస్, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో హీలియాస్ మీన్స్ సన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది మీకు ఇలాంటి టర్మ్ మూన్ అండ్ ఎర్త్ కూడా వస్తుంది. మూన్ ఆల్సో రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది ఎర్త్ ఇన్ అ స్లైట్లీ elliptical orbit. So again the same concept will apply. At certain points of time, moon will be closest to the earth and at certain points of time it will be farthest away from the earth. దాన్నే ఉంటారు అక్కడ పెరిజీ అండ్ అపోజీ. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఐ కెన్ గివ్ 4 నేమ్స్: పెరిహీలియన్, ఎఫ్హీలియన్, పెరిజీ అండ్ అపోజీ. ఇటువైపు ఇంకో 4 ఇస్తాను: ఫార్తెస్ట్ ఫ్రమ్ సన్, ఫార్తెస్ట్ ఫ్రమ్ ఎర్త్, నియరెస్ట్ టు సన్, నియరెస్ట్ టు ఎర్త్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంట. కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది దేనికి దేనికి అని చెప్పి. సో వెన్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఆల్వేస్ బ్రేక్ డౌన్ ద వర్డ్స్. ప్రిలిమ్స్ లో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ అనమాట. ఏదైనా కొత్త టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు అర్థం కానప్పుడు ఏం చేయాలంటే ట్రై టు బ్రేక్ డౌన్ ద వర్డ్స్. నాట్ ఎవ్రీ వర్డ్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్, అంత ఈజీ కాదు, బట్ సమ్ క్యాన్ బి. ఓకే, హీలియాన్, పెరిహీలియన్. హీలియాస్ మీన్స్ సన్. సో అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్ అండ్ సన్. ఇప్పుడు పెరి అండ్ ఎపో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి? నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ హరాకిరి. ఓకే, నేను జనరల్గా ఎలా గుర్తుంచుకుంటే పెరి అంటే పీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. హిందీలో పాస్మే. पास में అంటే नियर बाय. वो किधर है? वो पास में ही है. ठीक है, so P पास में. So perihelion, earth is nearer to the sun. Aphelion, earth is farthest away from the sun. Okay, when this happen, perihelion will be in the Jan 3rd roughly. Aphelion will be in July 4th roughly. ఓకే, అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి 1 day అటు ఇటుగా. డోంట్ వరీ. ఓకే, పెరిహీలియన్ అండ్ ఎఫీలియన్. అగైన్ ఈ డిఫరెన్స్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ ఎర్త్ సన్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మరీ వేడిగా ఉంటుందని ఏం కాదు. అండ్ అలా ఉన్నా సరే, వెన్ ఈస్ ద పెరిహీలియన్ కమింగ్? ఇన్ జనవరి ఫర్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఈస్ వింటర్ టైమ్. సో మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించదు. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో మేబీ ఎఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది, బికాస్ వాట్ ఈస్ వింటర్ ఫర్ అస్ నౌ ఇన్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఈస్ సమ్మర్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఎస్పెషలీ. సో ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్రెడీ జనవరికి సమ్మర్ నడుస్తుంటుంది, మధ్యలో పెరిహీలియన్ కూడా ఐదు వాళ్ళకి. సో ఇట్స్ డబుల్ ఇంపాక్ట్ అనమాట, డబుల్ బోనన్సా. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్మర్ ఆల్సో, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ పెరిహీలియన్ ఆల్సో. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, సో అంతే. బట్ ఫర్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. డయాగ్రామ్ గీస్తారా? రైట్ డౌన్ వన్ మోర్ లైన్. నౌ ఎర్త్స్ రెవల్యూషన్ డైరెక్షన్ ఏంటి? క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అగైన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్, పైనుంచి చూస్తున్నా, నేను సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నా, గాల్లో తేలుతున్నా, నాకెంత సన్ ఉంది, దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రెవల్యూషన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? ఈజ్ ఇట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్? It is again counter clockwise. Write down. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుండవు, రేపు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. రైట్ డౌన్. లుకింగ్ డౌన్ ఆన్ ద నార్త్ పోల్, the earth revolves around the sun. In an anti-clockwise direction. ఓకే, బ్రాకెట్స్ ఇది కూడా రాసుకోండి. సేమ్ యాజ్ ఎర్త్స్ రొటేషన్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఓకే, ఎర్త్స్ రొటేషన్ అడిగినా సరే, ఎర్త్స్ రెవల్యూషన్ అడిగినా సరే, బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఓన్లీ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్గా? ఇందులో ఏం డౌట్స్ ఉండకూడదు, ఉంటే అందుకని దరిద్రం ఇంకేం లేదు అంటే బాగోదు. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ యాక్సిస్.
inclination of Earth's axis. One by one concept. Okay, seasons అర్థం అవ్వాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలియాలి. Okay, when you know all these concepts, we will be having Earth's tilt, అదే inclination. దీని తర్వాత we will learn about subsolar point, అదొకటి ఉండిద్ది. దాని తర్వాత there is called as axial parallelism. ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ అన్ని చిన్నవే, హార్డ్లీ 2-3 లైన్స్, బట్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నా మీకు క్లైమేట్ సీజన్స్ అర్థమవుతాయి ఫైనల్గా. ఓకేనా? సో కీప్ రైట్ డౌన్. ఇన్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్, in its orbit around the sun, in its orbit around the sun, the earth moves in a constant plane. The earth moves in a constant plane called as plane of ecliptic. ఓకే, ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్ అంటే ఏం లేదు, ఇదే ఈ ప్లేన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్. ఓకే, రాయద్దులేండి, ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, ఇమాజిన్ లైక్ సిడి చూసుంటారు కదా మీ టైంలో, ఇప్పుడు అంటే పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చేసాయి, కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ సిడి ఆర్ డివిడి, imagine at the center of the CD you will be having a small hole, అందులో ఫింగర్ పెట్టి విష్ణు చక్రంలో తిప్పుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో దట్ సెంటర్ వేర్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ద ఫింగర్, ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ ద సన్స్ పొజిషన్. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఉంటుంది కదా రౌండ్గా, ఎడ్జ్లో అనుకోండి ఎర్త్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అండ్ ద ఎంటైర్ సిటీ సర్ఫేస్ విల్ బి ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్, ఫుల్ స్టాప్. నెక్స్ట్ పాయింట్, the earth's axis is not perpendicular to the plane of ecliptic, rather it is tilted at an angle of ఎంత? ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్ చెప్పకండి, బాధ వస్తుంది. ఎంత ఐడియా ఉందా? హౌ మెనీ డిగ్రీస్? tilted at an angle of 23.5. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆ పేరు ఎందుకు ఉంది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి 23.5 అని? ఓకే, ఇట్ ఈస్ tilted at an angle of 23.5 degrees. 23.5 degrees ఫ్రమ్ వాట్? ఇప్పుడు ఒక యాంగిల్ మెజర్ చేయాలంటే దేని నుంచో చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు దీని యాంగిల్ ఎంత ఎలా చెప్తావు? యూ హ్యావ్ టు మెజర్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, either from the vertical or from the horizontal. Okay, so it is 23.5 degrees from a line perpendicular to the plane. So if I keep this over here, okay, now imagine this is Earth circle, this horizontal line is the plane of ecliptic, diagram తీసుకోండి parallel గా, plane of ecliptic, and this is the Earth's axis. Axis అంటే that is the imaginary line on which the Earth spins. Okay, this is the Earth's axis. ఈ యాక్సిస్ యూజువల్లీ ఇట్లా ఉండాలి, స్ట్రైట్ గా, అంటే అనుకుంటాం మనం స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది అలా వర్టికల్ గా అని చెప్పి, బట్ నో, ఇట్ ఈస్ రాదర్ టిల్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఎంత యాంగిల్? 23.5. 23.5 with what? Vertical to the plane of ecliptic. Okay, so in again draw one more line. So we draw a vertical line.
Okay. So this is the perpendicular to the plane of ecliptic. Okay, so this is perpendicular to plane of ecliptic. Okay, and దీంతో ఫామ్ చేసే యాంగిల్ ఎంత ఇది 23.5 degrees. And what is the other angle? ఇది మొత్తం 90 అయినప్పుడు ఇది 23.5 అయినప్పుడు రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఎంత అయింది? We're also starting a CSAT course. సో మీరందరూ కొంచెం CSATలో వీక్ ఉండదని చెప్పి నాకు అర్థమవుతుంది. కైండ్లీ ఎన్రోల్. ఓకే, 90 minus 23.5 is equal to 66.5 degrees. Okay, so this is how you get the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn and also the Arctic Circle and the Antarctic Circle. Exactly ఆ డిగ్రీస్ ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం, సీజన్స్లో వస్తుంది కొంచెం ముందుకు వెళ్తే. ఓకే, సో the Earth's axis, again I am repeating, listen. The Earth's axis is not perpendicular to the plane of ecliptic, rather it is tilted at a certain angle. How much is that angle? It is 23.5 degrees from what? From the perpendicular to the plane of ecliptic. If I ask you in a reverse way, ila question aduguతారు, in the prelims they can ask you, okay, the Earth's axis is tilted at 66.5 degrees to the perpendicular of the plane of ecliptic, right or wrong? Wrong. 66.5 to the perpendicular అన్నా. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యూ 66.5 degrees with the plane of ecliptic, రైట్. అలా కాకుండా పర్పెండిక్యులర్ అంటే రాంగ్ అయింది. సో ఇది కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్. పర్పెండిక్యులర్ చేసే యాంగిల్ 23.5, ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్ తో చేసే యాంగిల్ 66.5. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ రైట్ డౌన్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ the axis is inclined at an angle of, in other words, the axis is inclined at an angle of 66.5 degrees, 66.5 degrees with the plane of ecliptic. POE and రాసుకోండి, short forms. Okay, use short forms. I think you people are all Gen Z, na? You know WYD, FOMO, ఉంటాయి, all Gen Z కాదు. Okay, fine. So this is called 66.5 degrees with the plane of ecliptic, POE. Full stop. This is called as axial tilt. Okay, axial, AXIAL, axial tilt, TILT. ఓకేనా, ఇంతవరకు క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ అనదర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్, యాక్సియల్ ప్యారలలిజం. ISM. Write down. As the earth revolves around the sun, the orientation of the Earth's axis is more or less in the same direction, at every position in its orbit. Okay, like for example, if I draw, give me a second. ఇది మీ అక్కడున్న ఇన్స్టిట్యూట్లో అన్నంత స్మూత్గా లేదు ఈ బోర్డు. అక్కడ మీరు ఉన్నారు కదా, చూసేవారు కదా, నాకు కొంచెం పిచ్చి ఇలాంటివన్నీ గీయడం. యూ హ్యావ్ టు బేర్ విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్.
Yeah, fine. Blue పెట్టేసి okay, fine. So what I'm saying is that Earth's axial tilt ఉంది కదా, okay, this tilt will be same wherever the Earth revolves. Okay, like for example, if I'm saying location over here, copy one more, copy one more, copy and one more. Okay, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. Okay, now if you see in the entire orbit, okay, the north and south axis ఏదైతే ఉందో, it is pointing in the very same direction. You can see ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఓకే, ఇటువైపు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలానే ఉంది, ఈ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్లానే ఉంది, అక్కడ కూడా ఇలానే ఉంది, ఇట్లానే ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఎట్ అ సర్టెన్ డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్లీ త్రూ అవుట్. Okay, and the Earth's axial tilt is parallel at each and every position in the Earth's orbit. This is what is called as the axial parallelism. Okay, now can I say this axis is pointing somewhere to one location in the galaxy? Anacha, roughly, because North Pole undi kada. North Pole is always facing or pointing to one single direction in the somewhere in the galaxy. Okay, and at that location only your North Star is there. ఓకే, పొలారిస్ స్టార్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, పోల్ స్టార్. ఒకప్పుడు జీపీఎస్ ఇవన్నీ లేనప్పుడు వెన్ ద మర్చెంట్స్ యూస్ టు సేల్, హౌ డు దే యూస్ టు గెట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్? నువ్వు ఒక సీ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయావు. ఓకే, కంపస్ అంటే ఫైన్, కంపస్ నుంచి కూడా చూసుకొని, బట్ కంపస్ కూడా లేని టైమ్స్లో హౌ దే యూస్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్స్? దే యూస్ టు లుక్ ఎట్ ద నార్త్ సైడ్ ఆఫ్ ద పోల్ స్టార్. హౌ డు దే నో? బికాస్ ద యాక్సియల్ టిల్ట్ ఈస్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, విచ్ మీన్స్ నార్త్ పోల్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్. ఓకే, the zoom in like that. So this north pole is always pointing over here to the north star. Okay, so if you look at north star chusavante, if you can identify the north star in the sky, you can say that that is the north direction. North also you can get the south, you can get the east and the west also. Okay, so in this way they used to get it. Okay, so draw this diagram, the small one. సన్ కూడా గీసుకోండి మధ్యలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ సన్. మళ్ళీ రెడ్గా ఉందంటారు. ఓకే, clear? Done? Write down one more line. Because of this, the axis remains pointed towards the. Because of this, the axis remains pointed to the same spot in the sky. The same spot in the sky. Full stop. For the north pole, that spot is close. To a star. Called as pole star. Pole star or Polaris, Polaris. Pole star or Polaris, or you can say North Star also. Up to you. Okay? ఇది మీకు అర్థమైందిగా? Clear until this point, no doubts. Next, another small topic. Subsolar point. Solar point. Okay, write down. Due to the spherical nature
due to the spherical nature of the earth, due to the spherical nature of the earth, comma, on any day, the sun's rays will strike, the sun's rays will strike the earth's surface, the sun's rays will strike the earth's surface at 90 degrees, brackets లో overhead sun అని రాసుకోండి, overhead sun, brackets close, at only one position, which is in between the tropics, see, simple concept, మామూలుగా వినండి first, then we can draw the diagram. Imagine earth is flat, straight గోడలా ఉంది, okay, and this is the sun. Now each and every ray coming and hitting this wall, okay, will be making what angle? 90. Okay, but since earth is not flat, it is spherical in nature, so spherical అయితే ఏమైంది? ఓకే, ఇట్లా ఉంటుందిగా. Okay, so now if I see these rays, okay, only this one will be making 90, the remaining will be making a different angle. Okay, circle మీద angle measure చేయాలి అంటే you have to draw tangent. Okay, draw tangent to the circle, and then this will be making a angle lesser than 90. The same way ikkada kuda angle will be lesser than 90. Okay, so it means because of the spherical nature of the earth, okay, at any point of the year, the sun's 90 degrees vertical ray edaithe undo, that will be falling at only one location on the earth. Ekkada untadi adi exactly ante it depends on the time of the year. Okay, year lo ఏ టైం బట్టి అది మారుతూ ఉంటుంది. Sometimes it will be near to the equator, sometimes it will be near to the Tropic of Cancer, sometimes it will be near to the Tropic of Capricorn. Okay, but అదే subsolar point, that position is called as the subsolar point, this one, where 90 degree ray is falling, and this position at max will be shifting from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn only. Beyond that it will never ever go. Okay, so again గుర్తుపెట్టుకోండి, because of the spherical nature of the earth, the sun's 90 degree ray, okay, or the overhead sun will be falling at only one location at any given point of time. Okay, our location ekkada untadi? It will be in between the tropics, between 23.5 degrees north to 23.5 degrees south, which means now ikkada nunchi MCQs vastayi. The overhead sun will never ever go beyond Tropic of Cancer. True or false? True. So Europe gattam మీకు అక్కడ vertical rays ఉండవు. In Europe, whichever country you go in the beyond Tropic of Cancer, the sun's rays will always be inclined. Okay, నువ్వు ఎంత దూరంగా వెళ్తే అంత inclined గా పడతాయి rays. Okay, so that is the thing. So now we'll draw a diagram, small one only. So draw a circle, earth. Okay, I have the cheat code, so I can draw however I like. మీరు చేతితో గీయాల్సిందే. Okay, so if I draw sun over here, okay, now I am drawing the rays. So ikkad nunchi vastunna ray idi, you draw second ray, you draw the third one, and you draw the fourth one in this fashion. Again, మళ్ళీ దేవని అనుకుంటారు, దిస్ ఇస్ ఎర్త్, దిస్ ఈస్ సన్,
and these are the sun's rays. Okay, so now you will mark the angles. So this angle will be 90 degrees. Okay, for example, presumably say it is that point of time of the year where the sun's vertical rays are falling on the equator. Okay, ఈ line equator అని అనుకుంటే, now as you move away from the equator, the angle will keep on decreasing. Okay, so ఇక్కడ maybe ఇది 70 degrees అవ్వచ్చు, this might be 40 degrees, this might be 20 degrees. In the same way here also, the angle will keep on decreasing. Okay, this will be, might be 70, this might be 40, this might be 20. Clear? Okay, and where is the subsolar point over here? So this is the subsolar point, this one over here. Okay, where the 90-degree ray is falling. Okay, why are you stretching so much about the 90 degrees అని చెప్పి? Okay, ఎందుకు? Simple, where the 90 degrees ray is falling, there more amount of heat will be there. అంతే కదా. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం మీ పైన వర్టికల్ రేస్ పడుతుంటాయి ఆల్మోస్ట్, అందుకే మధ్యాహ్నం పూట ఎండగా ఉంటుంది. Evening, when the sun is near to the horizon, the sun's rays are falling in a very inclined fashion. The angle will be around 10 degree, 15 degree, 20 degrees and all. So that is the reason why in the mornings and in the evenings, when the sun's rays are falling at an inclined angle, it will be cooler. In the afternoon, when the sun's rays are falling vertically on you, it will be hotter. Exactly, sir. దానికి కూడా reason ఉంది. Why vertical rays are hotter and inclined అంటే wait until atmospheric temperature chapter. Okay, అక్కడ in detail discuss చేస్తాం. What is the reason why inclined rays are cooler or give less amount of heat, and why vertical rays give more amount of heat? That we will be learning in the 4th chapter, I guess. Okay, write down one more line. All other positions will receive the sun's rays at an angle less than 90 degrees, or receive no sunlight at all, or will receive no sunlight at all. Okay, next point. In an year, the subsolar point travels. కొంచెం స్పీడ్గా రాయండి, డిక్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు. Okay, and it's also better you write as fast as possible in the class notes, because in UPSC examination hall you won't be having that time to write slowly. Okay, almost mains optional paper అయిపోయేసరికి రక్తం రావడం ఉంటుంది తక్కువ నరాల్లో నుంచి, అంత పెయిన్ వస్తుంది. Okay, luckily for you people these days, what UPSC is doing is that at least it is giving some 5-day gap between GS and optional papers. Okay, మేము రాసిన టైంలో అది కూడా లేదు. There was only one Sunday in between, and on next day the language papers will start after GS4, and on the very next day you will be having optional paper also. So optional paper last day అయిపోయేసరికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ బ్లడ్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది తెలుసా, అంత పెయిన్ వస్తుంది. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు మసాజ్ మై హ్యాండ్ రిస్ట్ ఫర్ ద హోల్ డే. కూర్చుని అలా పెయిన్ వస్తుంటే మసాజ్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ కల్టివేట్ దట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఫాస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వైల్ మెయింటైనింగ్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆల్సో. అట్లా స్పీడ్గా రాస్తుందని చెప్పి వెళ్ళబడితే రాయకూడదు. Slowly it will develop as an habit. See, most people will be having this issue. If you ever wrote mains answer test series by now, okay, you will be having this issue with the time management. So నాకు 10 minutes లో రాయాల్సిన ఆన్సర్ నేను 15 minutes లో రాస్తున్నాను అని చెప్పి. There are 2 fundamental reasons for it. One, slow handwriting. Okay, that is a minor reason if you ask me exactly. Everybody can write a little bit fast provided you have that motivation to write. ఓకే, నాకు 20 ఆన్సర్స్లో 15 రాస్తాను అనుకుంటే ఓకే మెల్లగా రాసుకో. 10 రాస్తానంటే ఇంకా హ్యాపీ. యూ కెన్ రైట్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆల్సో.
But since even after having the motivation, if you're unable to complete the paper on time, it means that your revision is lacking. ఓకే, క్వశ్చన్ చదువుతాం మెయిన్స్లో, వెంటనే త్రివిక్రమ్ స్టైల్లో పెన్ ఎలా పెట్టుకుని ఆలోచిస్తామంట. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాద్దాం, ఏ ప్రాస్తం మొదలెడదాం, సినిమా స్టార్టింగ్ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, డైలాగ్ రాసి మొదలు పెడదాం, తర్వాత డయాగ్రామ్స్ గీస్తున్నాను మళ్ళీ ఆలోచిస్తాం ఇంకోసారి, ఏ డయాగ్రామ్ గీస్తే బాగుంటుంది, ఎలా గీద్దాం, అది ఇది అని చెప్పి. సో ఈ ఆలోచనలోనే టైం అంతా అయిపోయింది. ఓకే, సో ద మోర్ యూ రివైజ్, okay, the better is your memorization skill, the pen will automatically keep flowing. It should not stop at any point of time. నువ్వు రాస్తున్నప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేయాలి మైండ్లో, అంత స్పాంటేనియస్గా రాసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద పేపర్. ఓకే, సో రివిజన్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రీజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ రివిజన్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ ఇన్కంప్లీషన్ ఆఫ్ పేపర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్యూ టు పూర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఓకే, అది ఇచ్చే ఎక్స్క్యూజ్. ఇంట్లో పేరెంట్స్ అడిగితే ఎందుకు తక్కువ ఆన్సర్లు రాసావంటే, అమ్మ స్పీడ్కి వెళ్ళలేదు, పేపర్ లెంతీగా ఉంటారు. నో, ఇట్ ఈస్ యూ డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ and hence you did not revise enough times and hence you could not complete the paper on time, and again you have to start the whole 1 year again. Okay, so class lo speed ga write down in an year. చెప్పానది ఎంతవరకు చెప్పానది చదవను ఒకసారి లాస్ట్ లైన్ మొత్తం. In an year the subsolar point travels northward and southward, in an annual cycle, looping L-O-O-P-I-N-G, like a looping between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Looping between tropics of Cancer and Mike ఏమేమి ఎవరు కావాలి? అవునా, టేక్ ఇట్. మీరుందా బాటిల్ లేదా? Looping between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ఓకే, సో ఇక్కడతో declination is also subsolar point is also over. Okay, ఇది మీకు అర్థమైందా క్లారిటీ? సో subsolar point is the place on the earth's surface where the sun's 90 degrees vertical ray will fall. Okay, and this place will keep on changing depending upon what time of year are you in. Okay, but ఈ ప్లేస్ ఎలా అని చెప్పి ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ వరకు ఏమన్నారు, it has a maximum point to the north and south, that is the maximum limit is the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. అంటే which means beyond Tropic of Cancer, if I take 40 degrees north, you will never ever have 90-degree vertical sun's rays falling on you. It will always be less than 90. If I go beyond Tropic of Capricorn, 50 degrees south loki vella, I will never ever have 90-degree vertical sun ray falling on me. Okay, ఇండియాలో మనం ఇప్పుడు విజయవాడలో అదే హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. సో వీఆర్ ఇన్ బిలో ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఓన్లీ కదా. So at some point of time, we will be having the vertical sun's rays on us. Okay, it will be somewhere in the summer season. Okay, vertical sun's rays పడితే హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రోజు. సో సమ్మర్లో మనకి వేడిగా ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? నౌ కీప్ ద హెడ్డింగ్ చేంజింగ్ సీజన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ టాపిక్లోకి వస్తున్నాం, మెయిన్ది. ఓకే, నిద్ర ఏం రావట్లేదుగా, యూ నీడ్ ఎ బ్రేక్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకేగా, ఇంకో 40 minutesలో అయిపోయింది క్లాస్, మోస్ట్లీ 40-45 minutes అట్ మ్యాక్స్. ఓకేనా? సో చేంజింగ్ సీజన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, రైట్ డౌన్ the combined effects of the rotation, revolution comma axial tilt and parallelism results in the variations of length of days and nights,
length of days and nights, and angle of incidence of sun's rays, and angle of incidence of sun's rays giving rise to different seasons, giving rise to different seasons. ఓకే, ఈ మొత్తం ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఇంతవరకు చదివిన ప్రతి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, యాక్సియల్ టిల్ట్, యాక్సియల్ ప్యారలలిజం, రొటేషన్, రెవల్యూషన్, ఈవెన్ సబ్సోలార్ పాయింట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. Okay, all these things combinedly will lead to the variations in the seasons. Why certain months are summer for us, certain months are summers for the southern hemisphere ones. Okay, enduku? Because of all these things. Okay, so now let me show you a video. Okay, under usually video download is unchuta, so better we learn from there. Okay, I'll show you some more photos first. Okay, so this is the plane of ecliptic. Okay, so this purple one, okay, or lavender, whichever color. So this is the plane of ecliptic, which is horizontal plane only. Okay, you will be having another plane of equator. నేను చెప్పలే, కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదని చెప్పి. ప్లేన్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ అంటే ఈక్వేటర్ లైన్. ఓకే, సో ఈక్వేటర్ ఇట్లా ఉంటుంది, యూజువల్లీ ఇట్లా ఉంటుంది, టిల్ట్ అయ్యి. ఓకేనా? అండ్ ఐ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఆల్సో. What is the angle between the plane of equator and the plane of ecliptic? ఎంత ఉంటుంది? 23.5. అంతే కదా. ఇలా వర్టికల్గా ఉండుంటే ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఈక్వేటర్, బట్ టిల్ట్ అవడం వల్ల ఈక్వేటర్ కూడా టిల్ట్ అయింది. సో 23.5 ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్స్ యాక్సిస్ అండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్? అగైన్ 23.5. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్స్ యాక్సిస్ అండ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్? ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్టిక్ ఇది, యాక్సిస్ ఇది, సో ఇట్ ఈస్ 66.5 degrees. ఓకే, క్లియర్? క్వశ్చన్ ఎలా ట్విస్ట్ చేసినా సరే కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రైట్. డయాగ్రామ్ గీసుకోండి ఎగ్జామ్లో, సింపుల్. ఎర్త్ గీసే, యాక్సిస్ గీసే, డ్రా ద ప్లేన్ లైన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ మేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సెకండ్, దిస్ ఈస్ ద circle of illumination. Okay, if the sun is on this side, okay, at any point of time you will be having sunlight on one side only, so this is called the day hemisphere, this is the night hemisphere, and this part is the circle of illumination. Okay, so axial tilt avadam valla, okay, you'll be having the varying lengths of days and nights. Ippudu okasari chudandi, idi indulo explain chestanu. Why certain locations have greater length of day and lesser length of night? ఇప్పుడు 24 hours ఉంది మన దగ్గర. Is it currently in winters, is it equal now? Night time is slightly longer compared to the daytime. Okay, why? What is the reason? Summer తీసుకోండి, when you come to June, okay, extreme summer లోనే is length of day is much more. Okay, morning sun maybe 5 కి మీకు వెళ్తూ వచ్చేస్తుంది, and evening until 7 the sun won't set. Okay, why? What is the reason? Again, because of this. So if you see, over here, this is the circle of illumination. Okay, length of day and night ఎక్కడ ఎక్కువ ఎక్కడ తక్కువ ఎలా చెప్తారు అంటే, you take any latitude, okay, and break it around the circle of illumination. Okay, and then try to measure this length until this point and this length until this point. Itla ఇప్పుడు తీసుకుందాం, this topic of cancer near to India, MP లో ఉన్నాం మనం. Now tell me, if this is L1 and this is L2, which one is greater in length? L1. Okay, which means now I can say the length of daytime is more compared to the length of night time. Eppudu summer lo. Okay, why summer? Because the northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay, so manaki vertical rays pade chance ekku untadi. So at this point of time, the sun's 90-degree ray undi kada,
అది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద పడుతుంది. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ సమ్మర్ the sun's 90 degree or the subsolar point is on tropic of cancer, so we'll be having more amount of heat and summer season. At the same time, the length L1 is more than L2, which means daytime is more than night time. Length of daytime is more than length of night time. ఇదే టైంలోనే సేమ్ సమ్మర్ సీజన్లోనే కమ్ టు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ నౌ. నౌ టెల్ మీ, దిస్ ఇస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, రైట్? ఓకే, same, this is L1 and this is L2. Tell me which one is more. Sorry, తప్పుగా గీసాను. ఇంతవరకు L2. Okay, until circle of illumination. This is L2, this is L1. Tell me. L2 is longer compared to L1. Now can I say, during summer season of ours, okay, the southern hemisphere ఏం ఉంటుంది వాళ్ళకి winter. Okay, in their winter season, the length of night is more than the length of day. This is how it changes. Okay, exact ఉల్టా మనకు కూడా అవుతుంది. మన వింటర్ సీజన్లోని మనకి లెంత్ ఆఫ్ నైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ డే తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, స్టిల్ మోర్ టు కమ్. ఓకే, next, this is angle of incidence. Okay, angle of incidence ante it is the angle which the sun's rays fall on the earth's surface. Okay, so if you see, since earth is spherical in nature, okay, now can I say that at one location on the earth's surface the 90 degree sun's rays will fall, and that location where it is falling will be called as subsolar point. Okay, in this diagram the subsolar point is currently on the equator, and all other locations on the earth will be having sun's rays at less than 90 only. 90 అయితే ఉండదు, less than 90 నే ఉంటుంది. ఓకేనా? And again this is the same thing. Okay, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. And now, what is the impact of axial tilt? Okay, axial tilt వల్ల seasons ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నాయి? What is the reason? Okay, if you see, I told you there is a concept of axial parallelism. Wherever you go, okay, the axis will be pointing in the same direction. Okay, na? Now, if you ask me, if these are 4 seasons, okay, June, September, December and March. Okay, manaki తీసుకుందాం. Always take reference as northern hemisphere only, because most of the people and most of the countries are in northern hemisphere. So northern hemisphere reference గా తీసుకుంటే June is the summer season for us and December is the winter for us. Now tell me, in June season, in this part, which pole is facing more towards the sun? North or south pole? North pole. Okay, so ఎక్కువ సన్లైట్ ఏ హెమిస్ఫియర్ లో ఉంది? northern hemisphere compared to southern hemisphere. So northern hemisphere will be receiving more amount of sunlight or sun's rays, and hence we will be experiencing summer over there. Southern hemisphere in away ga undi. You can see south pole is away from this one. So south pole will be having, southern hemisphere will be having winter seasons during June. Come exactly opposite like this to December. Which pole is facing more to the sun now? South pole. And can I say southern hemisphere is receiving more amount of sunlight now? So during December, southern hemisphere will be having summers or winters? Summers. And during December, northern hemisphere will be having winters. Clear ah intavaraku? Itu ardhamayyadi kada? Now tell me, during March and September, which pole is facing towards the sun? Which pole is facing towards the sun? North or south pole? Exactly. Okay, imagine confusion ఉండకూడదు. 3 dimensional ఇది 2 dimensional మీకు confusion ఉంటుంది. Imagine my fist as the sun. This is the north pole, the small point. Which pole is facing towards the sun now? More towards the sun. North pole. ఇది December. Which pole is facing more to the sun? South pole. Idi September.
Which pole is facing close to the sun, near to the sun? Both kada. Sun ikkada undi. Okay, and both the poles are inclined in this way. Now tell me which pole is closer? No, both the poles are equally. Come to March, itla undi. Now tell me. Both kada. Ilaga anukondi poni. Tell me which pole is facing close to the sun? Both the poles. Okay, clear? So north pole sun ki close ga unnappudu northern hemisphere lo summers untai. Whichever pole is facing near to the sun, it will be having summer at that time. So in June, north pole is facing towards the sun, hence you will be having summer over here. In December, south pole is facing towards the sun, and hence southern hemisphere will be having summers over there. And like exactly ulta northern hemisphere ki aidi. Ikkada summer aithe ikkada winter. Ikkada summer aithe ikkada winter. Clear? Any image over there? The same thing over here. Okay. Same diagram. I'll upload all these things in your Telegram group. Okay, you can slowly watch them. And again, easy lengths of days and nights చూద్దామండి ఆ టైంకి. Yeah. Now one video which you have to watch. Yeah, this one. Now let us start with this part. Okay, so see this diagram, this part. Now tell me from this part, which pole is facing more to the sun, north or south? North pole. So now can I say, from my understanding, which hemisphere will be having summers? Northern hemisphere. Which hemisphere will be having winters? Southern hemisphere. Okay, easy position fix cheskondi. Next, come to this box. Okay, ఇక్కడ కొంచెం రివర్స్లో ఇచ్చారు, నేను డయాగ్రామ్ ఇంకోలా గీపిస్తాను మీతోని. Now tell me if sun is on the left hand side. This is the north pole, and north pole is facing towards the sun. Okay, ఇంతవరకు క్లియర్గా ఇది. సో ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. విల్ గో వన్ బై వన్. ఫస్ట్ చేంజింగ్ సీజన్స్లోని ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ద సమ్మర్ సీజన్. సో వీల్ బీ రైటింగ్ as summer solstice. SOLSTICE. Number 1 summer solstice, June brackets lo June 21st. Summer solstice, June 21st. So here we have to draw a diagram. Okay, neat ga. First draw Earth. Okay. And you draw sun also. Oh. And you will be having axis. And you will be having the equator lines and all now. This is the equator. This is the Tropic of Cancer. This is the Arctic Circle. Wait, let me draw one more line.
Clear until this point? ఈ numbers మర్చిపోండి, కొంచెం సిస్టమ్ ఇస్తుంది, సో I can't delete them. Draw this diagram first. Done until this point? Now let us go with the markings. This blue color line is the circle of illumination which is always vertical, 90 degrees ఉంటుంది, ఎందుకంటే సన్ రేస్ ఎట్లా పడితే అట్లా. So what will this blue color line do? It will divide the earth into two equal hemispheres. Okay, the one facing the sun will be having a day hemisphere, the other one will be the night hemisphere. Clear? ఇంతవరకు. Second, this slanted line is your axis. This is the axis which is tilted, we know, we have read it. Next, these lines, dotted lines, okay, will be your latitudes. Okay, what are this? One is equator, 0 degrees. The other one is your Tropic of Cancer, 23.5 degree north. The other one is your Tropic of Capricorn, 66.5 degree north. ikkada kuda 23.5 degrees south, 66.5 degrees south, and this one will be your south pole, this one will be your north pole. Okay, clear until this point? ఎందుకలా టిల్ట్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా. వై నార్త్ పోల్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సన్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద రెవల్యూషన్ పార్ట్, sometimes the north pole will be facing towards the sun and at that time south pole will be facing towards the sun. This is at that point of the year during June when the north pole is tilted towards the sun, the south pole is tilted away from the sun. Now based on these latitudes we will be having this. So write down step by step. Number 1, first point, man point base వెళ్తాం neat గా. Okay, after this completion of this entire chapter, if you go through all 4 seasons, you will be getting clarity. So first point which you'll see is that number 1, position of subsolar point. Position of subsolar point. Remember, we are talking about June 21st. Okay, summer solstice. So aa roju, what is the position of subsolar point? Which means where is the sun's 90 degree ray falling? Exactly. Okay, so write down position of subsolar point, put a colon and write Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Okay, brackets also you can write. It is the northernmost location reached by the, it is the northernmost location reached by the sun's vertical rays. Sun's vertical rays. Okay, so in future if you want to experience subsolar point on you, what you can do is on June 21st go to that location in India where Tropic of Cancer is passing, and in the afternoon you stand over the hot sun and then you can see the vertical rays falling on your head. Okay, that is the day where maximum temperatures will be observed on Tropic of Cancer. Okay, again vertical ray padtundi kabatti. Clear until this point? And all other locations. Okay, so this
This one is your subsolar point, right in the diagram also. Clear? So first part of it. Second, we will see how does the length of daylight change. Write down second subheading, length of daylight. Okay. And now I told you a small trick to know whether the length of daylight is more or less. What you have to do? Break these latitudes along the circle of illumination. అంతే కదా, మీరేం రాయొద్దు డయాగ్రామ్స్లోనే. లెట్ మీ స్పాయిల్ మై డయాగ్రామ్ ఓవర్ హియర్. Okay, so if I am seeing this is the equator and I am dividing, this is L1 and this is L2. Alage Tropic of Cancer, this is L1, this is L2. Tropic of Capricorn, this is L1, this is L2. Tell me on Tropic of Cancer, which one is more, L1 or L2? L1, which means can I now say the length of day? Okay, on the June 21st project, we are only talking about the day on June 21st. Can I now say on Tropic of Cancer, the length of day is more than the length of night? Can I say that? Okay, next come to Tropic of Capricorn on the very same day on June 21st. Tell me which is more, length of day or length of night? Length of night, because L2 is more compared to the L1. This side, on the other side, this part you will be having night time, this part you will be having daytime. The circle ki itvepu, ee line ki itvepu undi ante this is all under the night side part, this is all under the day side part. Okay, now tell me about the equator. In equator, which is more, L1 or L2? Both are equal. Central divide చేస్తుంది కదా equator exactly గా. Okay, so the equator is getting bisected at the center. So on equator, both length of day and length of night is same. Okay, clear? So now can I make a pattern? Like if I ask a question, as you move from the equator towards the north, is the length of day increasing or decreasing? Increasing. Now another question, if I move from the equator towards the south pole, is the length of day increasing or decreasing? Decreasing. Clear? The bottom, right under. Write down. To the north of equator, to the north of equator, the length of daylight increases. Okay, now wait until this point. Now come to the Arctic Circle, 66.5 degrees north. Can I now say the entire line of Arctic Circle is in the day side only? అంటే కదా అసలు L2 అన్న కాన్సెప్టే లేదు, మొత్తం L1. Can I now say Arctic Circle మీద ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నీ డే సైడే ఉన్నాయి, రొటేట్ అవుతుంది ఎర్త్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఆల్ ఆన్ ద డే సైడ్ ఓన్లీ. So can I now say that Arctic Circle is experiencing 24 hours of day? Okay, and if I go beyond Arctic Circle also, 24 hours of day only. So it means at this point of time in June, okay, the locations on the Arctic Circle or beyond Arctic Circle will be experiencing 24 hours of daytime. The sun will never ever set. Okay, in future lo మీరు ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ వెళ్తే సమ్మర్లోని ఓకే సన్ నైట్ మిడ్ నైట్ 12 అయినా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కాల్ మీ, యాక్చువల్లీ దిస్ థింగ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ USA and all. So one friend called me I think summer only. He was in Netherlands at that time, and Netherlands is near to that location, you can say mid latitudes. Okay, it was summer and he called me at night. మనకి టైమ్ జోన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, వాడికి అది నైట్ 9 PM and he did a video call while walking on the road, and without any streetlets I could see his face clearly. I asked him what is the time, he told 9 PM, and it is just like evening 4 for us.
అంత బ్రైట్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ దెమ్ ద సన్ విల్ సెట్ వెరీ లేట్, మేబీ నైట్ మిడ్ నైట్కి సన్ సెట్ అవుతుంది, అండ్ బై మార్నింగ్ 3 or 4 ద సన్ విల్ అగైన్ రైజ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద సమ్మర్ ఫర్ దెమ్. దేర్ ద లెంత్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై, 24 hours 20 days డే టైమే ఉంటుంది, 4 hours నైట్ టైం ఉంటుంది. If you go beyond Arctic Circle, if you go to Sweden, Finland, beyond Arctic Circle, the sun will never ever set. Even midnight 12 గంటలు కూడా మీకు టీ ఓపెన్ చేస్తే సన్లైట్ విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్సోమ్నియా ఓవర్ దేర్. మనం సడన్గా వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడికి, మనకి నైట్ టైం అలా సిర్కాడియం రిథమ్ ఉంటుంది కదా, స్లీప్ సైకిల్. మనకి ఏంది, నైట్ చీకటి పడితే నిద్ర వస్తుంది, వెలుతురు వస్తే మెలకు వస్తుంది. అక్కడ చీకటే పడదు, సో డే అంతా వెలుతురు ఉంటుంది. సో నైట్ మీకు 12 అయినా సరే నిద్ర రాదనమాట. ఎన్ని రోజులు ఉండగలరు నిద్ర లేకుండా? అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ స్లీప్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, సో నౌ కెన్ ఐ సే beyond Arctic Circle there will be 24 hours of daylight. Write down in brackets, you write down there will be 24 hours of daylight beyond Arctic Circle. There will be 24 hours of daylight beyond Arctic Circle. నెక్స్ట్ పాయింట్, లెంత్ ఆఫ్ డేలైట్లోనే, అది పాయింట్ నెంబర్ 1, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ మాట్లాడడం. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. నౌ టెల్ మీ, టు ద సౌత్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ డేలైట్? ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజెస్? Decreases. Write down. To the south of equator, the length of daylight decreases. Clear? Now come to the Antarctic Circle, 66.5 degrees south. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ దేర్ L1 or L2 over here? L2 ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ బియాండ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్, అంటే నైట్ జోన్లో ఉంది మొత్తం సర్కిల్ అంతా, దిస్ లైన్, ఎంటైర్ లైన్. సో కెన్ ఐ నౌ సే ఆన్ దిస్ వెరీ సేమ్ డే, ఆన్ June 21st, సమ్మర్ సాలిస్టిస్ రోజు, ఓకే, కెన్ ఐ నౌ సే అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ రీజియన్ locations are experiencing 24 hours of night time. Okay, and if you go beyond Antarctic Circle, Antarctica వెళ్ళిపోండి, సౌత్ పోల్ దగ్గరికి, there also you will be experiencing 24 hours of night time only. The sun will never ever rise. చీకటిగా ఉంటుంది మొత్తం. Okay, so write down in brackets, there will be 24 hours of night. There will be 24 hours of night beyond the Antarctic Circle. Beyond the Antarctic Circle. Okay, next point, and the length of daylight lone, on this day northern hemisphere will experience the longest days, while the southern hemisphere will experience the shortest day. Okay, so longest day experience kavalante you have to wait in June 21st. Aa roju vachina the length of daytime will be the longest throughout the year. Okay, so this is the summer solstice. Okay, now come second heading. Next we'll go to the autumnal equinox. Keep the heading autumnal, AUTUMNAL, autumnal equinox, EQUINYX. It will be happening in September 22, on September 22nd. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, where is the video? Now this location, North Pole is facing. Now let us play this one. Earth is revolving now. Okay, ఇందులో కూడా చూడండి వీడియోలో, if you observe the whole part of an Arctic Circle is within the daytime mode, అందుకే అక్కడ నైట్ టైం ఉండదు ఆ టైంలో. Now come to the other part. This is September 22nd. Okay, during September 22nd, as I told you, both poles are equally facing the sun. No pole is closer or farther. Both are at equal distance. Okay, so this is what is called as equinox, equal.
Okay, so at this point of time both north pole and south pole, okay, will be at equal distance from the sun. అంటే వర్టికల్ గా గీస్తాం మనం డయాగ్రామ్ లో. సో అదే డయాగ్రామ్ గీద్దాం. Again same, draw the earth. Again draw the sun. Again draw the axis first. The axis will be obviously in a vertical fashion. ఇప్పుడు చూసాం వీడియోలో. So axis will be like this, and now you can draw the dotted lines, which are the latitudes. Okay, this is one latitude, this is the Tropic of Cancer, this is Arctic Circle, again this is Tropic of Capricorn, this is Antarctic Circle. Clear? తీసుకోండి. And again in the sun, this is earth anyways. So now give the markings. This is equator, 23.5 degrees north, 66.5 degree north. This is North Pole. South Pole, 23.5 degrees south, 66.5 degree south, Tropic of Capricorn and Antarctic circles. Okay. నాకన్నా మీకే ఎక్కువ దాహంగా ఉంది కదా. డన్, డయాగ్రామ్ గీస్తారా? క్లియర్ until this point? Now, so as we seen from the video, both north pole and south pole are equally tilted towards the sun. అంటే vertical గా ఉన్నాయి. ఓకే, ఏది దగ్గరగా లేదు, ఏది దూరంగా లేదు. ఓకే, so it means the earth's axis, this is the axis, and where is the circle of illumination? The very same line. So this is the axis, maybe axis ఇంకో దగ్గర రాద్దాం. Okay, this is the circle of illumination, and this very same line is the Earth's axis also. Okay, so now right again in the same fashion, position of subsolar point. ఇందాకలా అంటే అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్, పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్సోలార్ పాయింట్, లెంత్ ఆఫ్ డే లైట్, అట్లానే. నెంబర్ 1, పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్సోలార్ పాయింట్. వాట్ ఇస్ ద సబ్సోలార్ పాయింట్? బై నౌ యూ షుడ్ నో. ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ వేర్ ద 90 degree సన్స్ రేస్ ఫాలింగ్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో వేర్ ద 90 degree సన్స్ రేస్ ఫాలింగ్ ఆన్ విచ్ లాటిట్యూడ్? ఈక్వేటర్. ఇందాక దాంట్లో ఎక్కడ పడుతుంది? Exactly. So now the position of the subsolar point, okay, is falling on the equator. So write down equator. ఏ రోజు అది కూడా September 22nd ఆన్ ఆటోనమల్ ఈక్వినాక్స్, ఆ రోజు మాత్రమే. మధ్యలో ఇంకే రోజు తీసుకున్నా సరే ఇట్ డిఫరెంట్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ఈక్వేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ డే లైట్. లెంత్ ఆఫ్ డే లైట్ చెప్పా. లెంత్ ఆఫ్ డే లైట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి?
Divide the latitudes along the circle of illumination. Okay, circle of illumination is straight vertical line. Latitudes, this horizontal dotted lines. Divide L1, L2. This is L1, this is L2. Equal or greater? Equal. Come to Tropic of Cancer. This is L1, this is L2. Equal or greater or lesser? Equal. Come to Arctic Circle. This is L2, this is L1. Equal or greater or lesser? Okay, thank you. Equal again. Same I can say here also. Clear? Ikkada kuda. Can I say that the length of day and night, okay, is equal all around the globe? Mottam on the entire globe, on this day, on September 22nd, each and every place will experience equal lengths of days and nights. 12 days night unte, 12 hours night unte, 12 hours daytime kuda untadi. Okay, so write down length of daylight loni all locations on the earth experience equal days and nights. Equal days and nights. Brackets for 12 hours each. 12 hours each on this day. Okay, ante on September 22nd. Okay. అంతే. సో కమ్ వెన్ సెప్టెంబర్ 22nd కమ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వస్తే ఆ రోజు ట్రై చేసి చూడండి డే టైం నైట్ టైం ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వింటర్ సాలిస్టిస్, థర్డ్ వన్, థర్డ్ సీజన్ వింటర్ సాలిస్టిస్. SOLSTICE, December 21st. Will be in December. See, ఈ డేట్స్ అన్నవి మారుతూ ఉంటాయి. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ అది ఏ రోజు అని చెప్పి. డిసెంబర్ కొన్ని బుక్స్ 22nd అని కూడా ఇస్తారు, కొన్ని బుక్స్ 23rd అని కూడా ఇస్తారు. బట్ రిమెంబర్ రఫ్లీ ఇన్ దట్ రేంజ్. ఓకే, UPSC డస్ నాట్ టెస్ట్ యూ ఆన్ దట్ లెవెల్. వెన్ డస్ ద వింటర్ సాలిస్టిస్ కమ్? December 20, 21, 22, 23 అట్లాగైతే ఉండదు. ఓకే, బట్ రఫ్లీ గుర్తుంచుకోండి డిసెంబర్లో ఉంటుందండి. మరీ జనవరి ఇచ్చేసి వింటర్ సాలిస్టిస్ అక్కడ వస్తే నియర్ బై అంటే అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. ఓకే, జనరల్లీ 21st నేను ఇచ్చాను, బట్ సమ్ బుక్స్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ డేట్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ ఈసారి ఏమవుతుంది? లెట్స్ కమ్ టు వీడియో అగైన్. అయిపోయింది, ఇంకో 10 minutes మ్యాక్స్ క్లాసు. ఐ నో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ బోర్డ్. అరే వెళ్ళిపోయింది ఇది. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అవుతుంది. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ద డిసెంబర్ పార్ట్. యాజ్ డిసెంబర్ ఈజ్ అప్రోచింగ్, slowly the north pole is shifting away from the sun and south pole is facing towards the sun. That is in the now you can see in this image, north pole is facing away from the sun and south pole is facing towards the sun. So north pole sun ka avega undi kabatti northern hemisphere will be experiencing winters, southern hemisphere will be experiencing summers. So what are we experiencing now? Winter season. We are in December. Okay, winter solstice is about to come. Okay, so Australia will be experiencing summers now. Anduke ippudu akkada ashes nadustundi because they won't be playing, they'll be playing ashes in summers now. Okay, so that's the thing. So now again back to the diagram. మీ అంతలో మీరు గీయగలరా? సేమ్ ఇదే ఉల్టా చేయాలి రివర్స్ లో. ఓకే, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ క్యాన్ అగైన్ డ్రా ద సన్. అవన్నీ గీయండి. Okay, let me see if I can change everything.
Yep. అంతే. Clear? Now I'll just simply draw the circle of illumination. Where is this line? ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయింది, ఎట్లా వచ్చింది కదా. Yeah. So this is the circle of illumination done నా సైడ్ నుంచి. Okay, cheat code worked. ఇస్తారా? Completed? Okay, and again same fashion. Point 1, position of subsolar point. రిపిటేషన్ ఇంకంతా మీకు ఫస్ట్ అర్థమైందంటే కాన్సెప్ట్, మిగిలినవన్నీ మీరే లాక్కుని వచ్చేసి. నౌ టెల్ మీ వేర్ ఈస్ ద 90 degrees vertical sun rays falling on which latitude? Tropic of ఏంది? అది Tropic of Capricorn. So this location is the subsolar point. డయాగ్రామ్ కూడా మార్క్ చేసుకోండి. Which means on December 21st, okay, Tropic of Cancer locations will be experiencing 90 degrees sun rays and all other locations will be having less than 90. Okay, clear? Next, second, ఇది కూడా రాసుకోండి bracket లో. It marks the southernmost. It marks the southernmost location. It marks the southernmost location reached by the sun's vertical rays. Reached by the sun's vertical rays. Okay na? Beyond this latitude, you will never ever get 90 degrees sun rays. No 25 degrees south ki vellu, 30 degrees south ki vellu, 40 degrees south ki vellu, you will never have 90 degrees sun rays only. Okay, Tropic of Capricorn last. Okay na? Next, second, length of daylight. Now you tell me, I'll dictate and then you tell me. Write down sub point number 1, length of daylight is sub point number 1. To the north of equator. To the north of equator, comma, the length of daylight dash. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంది? To the north of equator, the length of daylight decreases or increases? Decreases. Why? You can see circle of illumination కట్ చేస్తే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఈ L1 అన్న లెంత్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆన్ దిస్ డే, ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ పోల్, ద లెంత్ ఆఫ్ డేలైట్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. బ్రాకెట్స్ ఇది కూడా రాసుకోండి. బియాండ్ ద ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ దేర్ విల్ బి what? You see the arctic circle. This arctic circle మొత్తం L2 లో ఉంది కదా, అంటే మొత్తం నైట్ సైడ్ లో ఉంది. ఓకే, విచ్ మీన్స్ బియాండ్ ది ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ or on or beyond the arctic circle there will be no daytime at all. It will be completely night. Right on beyond the arctic circle there will be 24 hours of night.
24 hours of night. Clear? I think recently also I saw in some Twitter I guess, there was a village in around Finland and all. So they celebrated the last sunlight day. Okay, they were beyond the Arctic Circle, and after 3-4 months only they will be seeing the sun again. Okay, so మొత్తం అందాకారం ఉంటారు, ఓన్లీ స్ట్రీట్ లైట్స్ కడుస్తుంది మొత్తం విలేజ్ అంతా. యూ ట్రై టు వాచ్ దిస్ వీడియోస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైం, కొంచెం టైం ఉంటే సో ఇట్ బి సమ్ బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్, చాలా ఎస్థెటిక్గా ఉంటాయి. సో హౌ లైఫ్ విల్ బీ ఇన్ దోస్ సిటీస్ వేర్ ద సన్ నెవర్ రైజెస్ అగైన్ ఫర్ 3-4 months. ఓకే, చీకటిగా ఉంటుంది, స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్ విల్ బీ హ్యావింగ్. ఓకే, సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ వన్. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, సెకండ్ సబ్ పాయింట్. టు ద సౌత్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్, టు ద సౌత్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్, the length of daylight, the length of daylight, the length of daylight, what? Increase or decreases? To the south of equator, the length of daylight, gettiga, confidently, increases. Yes, you can see L2 is much more here. Okay, ఏమైంది? Go. The length of daylight increases. Again, brackets low. Beyond the Antarctic Circle, brackets low. Beyond the Antarctic Circle, there will be 24 hours of daylight. So, ఇప్పుడు అంటార్క్టికాకి వెళ్ళామంటే నీకు మొత్తం సూర్యుడే చుట్టూ, చీకటి ఉండదు. You will be having sleep problems over there. Okay. Next sub point. On this day, the northern hemisphere will experience the shortest days, while the southern hemisphere will experience the longest days. Okay, so December 21st రోజు we will be having the longest night and the shortest day in here, Hyderabad. Okay, because that is the time where the sun is farthest away from you. ఇంకా అంతకన్నా దూరంగా వెళ్తారు, మళ్ళీ సన్ నిజానికి వచ్చేస్తుంది 6 వస్తే తర్వాత. ఓకేనా, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అయిపోయింది, లాస్ట్ వన్, లాస్ట్ సీజన్, vernal or spring equinox. Vernal or spring equinox. We have seen autumnal equinox, na? Is the counterpart. Vernal or spring equinox. This will be coming in March 20. I mean, again 20, 21, 22, it's up to you. But March 3rd week. Okay, March 20 and రాసుకోండి. మీ అదృష్టం కొద్ది డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ రైట్ డౌన్ స్టార్ పెట్టేసుకొని రిఫర్ టు ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ autumnal equinox అని అనచాలి. సేమ్ డయాగ్రామ్, డిట్టో. రిఫర్ టు ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ autumnal equinox. ఎందుకంటే ఇదే మళ్ళీ, బికాస్ ఇఫ్ యూ సీన్ ఇన్ ద వీడియో, అగైన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్లా ఉంది, సమ్మర్, నార్త్ పోల్ ఇస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్ ద సన్, ఇట్ వెంట్ ఇన్ దిస్ వే, బోత్ పోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఫ్రమ్ ద సన్, విచ్ మీన్స్ autumnal equinox. ఇట్లా వచ్చింది, నౌ సౌత్ పోల్ ఇస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సన్, విచ్ మీన్స్ వింటర్ సాలిస్టిస్, మళ్ళీ ఇట్లా పోయింది. నౌ అగైన్ both poles are equidistant from the sun, which means this is the vernal or spring equinox in March. మళ్ళీ ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ it will come to June, summer. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్సోలార్ పాయింట్. ఇంకా మీరే చెప్పాలి నాకు, పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్సోలార్ పాయింట్ ఎక్కడ? ఈక్వేటర్. On this day, equator will be having the 90 degree sun's rays. Okay, every other location less than 90 degrees only will be there. Okay, next, length of daylight equal where? So write down all locations on earth experience equal days and nights. Okay, next, ఇంత అయింది. Now I'll ask you a question.
ki in which season, four మాడుకున్నాం కదా, summer solstice, autumnal equinox, winter solstice and the spring equinox. Now tell me, in which season or in which of these four dates equator is experiencing the highest length of day? In which season out of these 4 dates equator is experiencing the highest length of day? See the diagrams, three diagrams. Just focus on the equator. All 3 diagrams focus on the equator and the circle of illumination. Tell me, in which of the three diagrams equator's L1 is more than L2? Got the answer? It is same every time. No matter which day you take, equator will always experience the same length of day and same length of night. Equator, only equator. Okay, equator దూరంగా వెళ్ళావంటే again length will change depending upon the season. But if you are exactly located on the equator, no matter which day of the year it is, no matter which season it is, you will always experience 12 hours of daytime and 12 hours of nighttime. So write down as a note, only at the equator, the length, there will be equal days and nights throughout the year. There will be equal days and nights throughout the year. Okay. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ ద సౌత్ పోల్, ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ 90 degrees నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నించోండి. అలాగే వన్స్ యూ గో టు సౌత్ పోల్ అండ్ స్టాండ్ ఓవర్ దేర్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 6 months of డే టైమ్ అండ్ 6 months of night time. Okay, so when we have seen 4 types of equinoxes by now. ఇది చూసాం కదా, this very same diagram only we drew actually. This is the summer solstice, this is autumnal equinox, this is the winter solstice, and this is the spring equinox. Okay, ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, this zone, during this time period from spring అంటే ఎప్పటి నుంచి, March 20 నుంచి again autumnal September 22nd or 21st, ఈ టైం వరకు North Pole will be experiencing complete daytime. Okay, the sun will never ever set. అలా ఉంటూనే ఉంటుంది. Okay, so it means North Pole will experience 6 months of daylight. Okay, without experiencing a night at all. But come at this side, which means autumnal ante September 21 or 22, from that to March 20. At this time, North Pole will be completely in the shadows. Okay, it won't experience daytime at all. Complete 6 months of night time will be there. Exact opposite for the South Pole. ఒకవేళ రాసుకుంటే రాయొద్దు, మీరేమి అవసరం లేదంతా. I'll give you as a note. Tell me, in this zone, North Pole will experience
6 months of day or daylight, and the south pole will experience 6 months of ikkada e zone lo, e half lo. Come to the other half. On this side, north pole is facing away, na? Slowly it is tilting away and away and away. Okay, so here you will be having, north pole will be having 6 months of night. South pole will be having 6 months of day. Clear? Huh? So this you write down. North pole, beyond the north pole, sorry, both the north pole and the south pole, both the north pole and the south pole will experience 6 months of daylight, will experience 6 months of daylight and 6 months of nights throughout the year. Clear? Let me show that one more video. With the seasons will be ending. Yeah. You see over here. Now, tell me which season is this now? ఆ డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. నదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, ఇది కష్టం కదా, దీంతో కష్టం కానీ యూ టెల్ మీ ఫ్రమ్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. నౌ టెల్ మీ విచ్ సీజన్. నార్త్ పోల్ ఈస్ ఫేసింగ్ అవే అంటే ఏంది, వింటర్గా. సింపుల్, నార్త్ పోల్ ఎటువైపు ఉంది, టువర్డ్ ద సన్, అవే ఫ్రమ్ ద సన్, అంతే సింపుల్. ఇది అవే ఫ్రమ్ ద సన్. సో ఇట్ మీన్స్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ కెన్ సే, సి సన్స్ రేస్ వర్టికల్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద, వింటర్ కదా. నౌ యాజ్ ద ఎర్త్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ స్లోలీ. ఓకే, అబ్జర్వ్ స్లోలీ what is happening. Earth is coming to from winter to, it is coming to spring equinox. So the subsolar point is also shifting slowly to equator. Okay na? Now it is going to the summer season. North pole is facing towards the sun. Subsolar point is also going towards tropic of Cancer. Okay na? Observe both parallelly. Okay, malli maximum reach అయిపోయింది 90 degrees. Again from summer it is again going to autumnal equinox. Ante subsolar point will again come back to equator. Clear? Observe the diagram again. Just ee rendu chudandi, this one and that one parallelly. Again equinox came, subsolar point is at equator, and as you are coming again to the winter part. Okay, north pole is facing away from the sun, so subsolar point is shifting to tropic of Capricorn. ఓకేనా? ఈ వీడియోలోనే లాస్ట్లో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. నౌ ఇమాజిన్, నౌ సే, నౌ యువర్ లొకేషన్ has been shifted. ఇందాక మనిషి పెట్టాం. Now imagine you are located exactly at the north pole. How will, if you are staying exactly at the north pole, how will the season change for you? నువ్వు నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు నీకు ఎట్లా ఉంటుంది. నౌ అబ్జర్వ్, నార్త్ పోల్లో ఉన్న దిస్ ఇస్ వింటర్. యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎనీ సన్లైట్. ఇక్కడ చూడండి, రేస్ ఏమీ లేవు, నువ్వు షాడోలో ఉన్నావు. ఫ్రమ్ వింటర్ యు ఆర్ కమింగ్ టు స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్. See, slowly the sun's rays are coming. Okay, and from equinox time you will be start receiving the sunlight, but the sun will never set. Continue the sunrise padtunte for 6 months. You will be having continuous daytime. Clear? Come to the peak. This is summer season. Okay, summer nunchi malli we are going to which equinox? Autumnal equinox. Second autumnal equinox means many sunlight undi constantly. Okay, so as the autumnal equinox comes,
again the sun's rays will almost become parallel and they will disappear. So from ikkad nunchi your 6 months of night time will start. Okay na, in that 6 months of daytime itla, but 6 months of night time itla. Okay na, clear? Let me see one more. ఓకే, దిస్ వీడియో ఆల్సో అప్లోడ్. మీరు కొంచెం టైం చూసుకొని డీటెయిల్గా చదివితే మీకు వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఈవెన్ ఇన్ స్లీప్ యూ కెన్ ఈజీలీ సే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లాజికల్. ఇక్కడ ఏం ఫ్యాక్ట్స్ ఏం లేదు కదా బై హార్ట్ చేయాలని చెప్పి. ఓకే, నా సమ్మర్ సీజన్ అదర్ ఇప్పుడు నార్త్ పోల్ స్టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. ఆ డయాగ్రామ్ అవుట్ తీసుకో, యూ కెన్ సీ ద లెన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా, యూ కెన్ సీ ద లెంత్ ఆఫ్ డే టైమ్ అండ్ నైట్ టైమ్. క్లియర్? అండ్ వన్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్, మీన్ చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు, బట్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ మీ, యాక్చువల్లీ మీ క్లాస్మేటే. ఓకే, షీ వాజ్ రీడింగ్ జీసీ లియోంగ్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో షీ హ్యాడ్ అ కన్ఫ్యూజన్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. చదివారా జీసీ లియోంగ్ ఎవరన్నా? ఓకే, ఇఫ్ ఐ హ్యావెంట్ బుక్స్ చెప్పలేదు కదా ఇంకా నేను. ఎన్సీఆర్టీస్ ఎట్లనా కావాలి, బట్ దేర్ ఇస్ అ బుక్ కాల్డ్ as జీసీ లియోంగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఐ థింక్ 11th క్లాస్ 12th క్లాస్ బుక్ అది అంతే. ఐసిఎస్సి సిలబస్ వాళ్ళకి. ఎన్సీఆర్టీ సార్ ఫర్ సిబిఎస్సి. ఐసిఎస్సి కాబట్టి కొంచెం హైయర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. బై దిస్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. ఓకే, క్లాసెస్లో క్లైమటాలజీలో అయితే దిస్ బుక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్. పార్ట్ ఏ అని ఉంటుంది, విచ్ విల్ డీల్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్. Land forms ani, volcanoes ani, earthquakes ani, okay, groundwater, this, that and all will be there. There will be a part B in this, which will talk about the climatic regions. Okay, and the lifestyle over there. Like for example, it will take a region like equatorial region. Okay, equatorial wet climate. Okay, those regions in the Central Africa and near to the Amazon. Okay, so it will talk about the weather conditions over there. What are the climatic conditions? Rainfall atla padtadi throughout the year. Okay, what are the winds blowing over there? And what are the people's lifestyle, economy atla untadi ivanni. Okay, so those chapters are extremely interesting and they are very much useful for the prelims and even for the mains. Okay, so buy that book if you haven't. So GC Leong kavali. Danta paatu NCERTs anyways are required, and apart from that atlas. Whenever you come to my class, bring atlas. First 2 chapters పెద్ద అవసరం లేదు, బట్ వన్స్ వీ కమ్ టు టెంపరేచర్ ఆర్ ప్రెషర్, అక్కడి నుంచి ఇంకా అట్లస్ కావాలి. ఓకేనా, సో బ్రింగ్ అట్లస్ టు మై క్లాస్ ఎవ్రీ డే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో జీసీ లియాంగ్లో ఏమైందంటే ఐ థింక్ ఇన్ సెకండ్ చాప్టర్ ఆర్ థర్డ్ చాప్టర్ దే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్, అండ్ ఇన్ దట్ స్మాల్ టాపిక్ విల్ కమ్ అబౌట్ ద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. ఓకే, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్లో ఎట్లా ఉండిద్ది అంటే, like if you say this is the Siberia and this is the North America, Alaska and all, so the international date line will be something like this. Okay, so this is the ideal. Now one confusion will come, okay, if you cross from this location to this location, what will happen to the dates? అదే కన్ఫ్యూజన్ అనుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అన్నా, ఓకే ఈరోజు ట్యూస్డే, ఇక్కడ నువ్వు టోక్యోలో ఉన్నావు, నవ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఇన్ యుఎస్ఏ ఫ్లైట్లో. ఓకే, జస్ట్ క్రాస్ అవ్వక ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ టైమ్ ఈస్ 4:30 PM ట్యూస్డే. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్రాస్, వాట్ విల్ బి ద డే? అంటే ఏంది, ఇఫ్ యూ క్రాస్ ద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏషియా టు యుఎస్ఏ సైడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద డే? ఒక డే పెరిగిద్దా, ఒక డే తగ్గిద్దా? అందుకే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని ఐ టోల్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ స్మాల్ థింగ్. ఓకే, సో సింపుల్, డోంట్ వరీ మచ్. స్ట్రైట్ లైన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్.
జీసీ లియాంగ్ ఏదో నిమోనిక్ ఇచ్చాడు ఆల్ఫాబెట్స్తో, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ వెళ్తే సి అని అదే ఉంటుంది చూడండి, నాకు అప్పట్లో అర్థమయ్యేది కాదు. ఓకే, ద బెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ ఎంఎస్ ఈస్ ద నిమోనిక్ విచ్ వి సే. యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ ఎంఎస్ ధోని. ఎంఎస్ ఈస్ ద నిమోనిక్. ఎం అంటే ఇక్కడ మండే, అంటే ఇక్కడ సండే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ద ఏషియన్ సైడ్, ఓకే, జపాన్లో ఉన్నాం, ఆ రోజు నీకు మండే అండ్ యూ సడన్లీ క్రాస్ దిస్ డేట్ లైన్, ఇట్ విల్ బికమ్ సండే ఓవర్ దట్, విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ గెయినింగ్ అ డే. ఓకే, అంటే నువ్వు మండే గడిపేసావు, వెంటనే నువ్వు డేట్ లైన్ దాటేసి అటువైపు వెళ్ళిపోతే అగైన్ యువర్ మండే విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద నిమోనిక్ హౌ యూ టు రిమెంబర్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఓకే, say that you are coming, it is Thursday on this side, you are on the USA side and you are traveling on a flight and you are coming over here. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, మండే సండే గుర్తుంచుకోండి. సో మండే సండే అంటే ఇక్కడ థర్స్డే అయితే ఇక్కడ ఫ్రైడే, మండే అడ్వాన్స్లో ఉంటాం కదా ఇక్కడ. సింపుల్, డన్. జస్ట్ రిమెంబర్ మండే అండ్ సండే. ఓకే, ఇక్కడ మండే అయితే ఇక్కడ సండే, ఇక్కడ ట్యూస్డే అయితే ఇక్కడ మండే, వెడ్నెస్డే ట్యూస్డే, అట్లా సింపుల్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ మండే అండ్ సండే, ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టైం కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో ఐ విల్ ఆస్క్ సమ్ MCQs ఆల్సో ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. At that time, if anybody says wrong, then I will send you out. Okay. So for today, for morning session, the class is over. Okay. So in afternoon, we'll start with the chapter 2, composition and the structure of atmosphere. In afternoon, ledani antunnara 2 to 4. Okay. So you go home, have lunch, come back at 2. ఓకే, సో 2 to 4 దీనికి సెకండ్ సెషన్. ఏం క్లాసెస్ ఉన్నాయండి నీకు ఏమన్నా లేవుగా? అయిపోయిందా కోచింగ్ మీ అందరిది? ఓకే, ఫైన్. క్లాసెస్ లేకపోతే ఉంటే యూ కెన్ జాయిన్, అదర్వైజ్ యూ ఆస్క్ రాజేష్ సార్ టు గెట్ ఆన్లైన్ వీడియోస్, హీ విల్ సప్లై. ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ there will be a class from 2 to 4. We will discuss about the structure and composition of atmosphere. We'll complete the chapter today. Tomorrow we'll go into insolation part. Okay. So class ends here. Thank you.